Friends, welcome to this lecture series on ancient and medieval Western political thought. Today's lecture is titled Plato, Communism. In this lecture, we will talk about Plato's idea of communism, communism of property, and communism of wives. Friends, Plato had a spectacular understanding of private property and the idea of family in human life. That he was very much aware of human fallibility. Fallibility means humans always commit errors. That humans are always vulnerable to pleasures, sensual pleasures, so that they can be easily manipulated for sensual pleasures. That's why, friends, Plato had a special scheme for guardian class in his ideal stage. You just look around, friends. You can understand why Plato abolished family and private property to the ruling class. You just look around and we can see the Nehru-Gandhi family that dominating Indian politics for many decades. That they ruled us for many decades, the Nehru-Gandhi family. And what was their legitimacy? Their legitimacy was that Indira Gandhi inherited her father's legacy, that she was born to a father, famous father. And what was Nehru's legitimacy to be the Prime Minister of India or a leading politician of India? That he had a close affiliation with the freedom struggle. That Nehru had appreciation of the people. But the point is that whether Indira Gandhi or the Rajiv Gandhi or their clan, Rahul Gandhi or Priyanka Gandhi, whether they have the same mass appeal, the legacy of working with the people, whether this legacy of working with the people testified that they are qualified to be the leaders of India. So Nehru, of course, he had got the appreciation of people. But what about his kith and kin and their kith and kin? So look at the Castro family, friends. Castro family. His brother, Raul Castro, assumed his position in the year 2008. Raul Castro in Cuba assumed position in the year 2008. And the Cubans, he has given the Cubans some relief in matters on which Fidel Castro had a very strict views. That he has given some relief on matters where Fidel Castro had some strict views. And it was rumored that by the Western media that Raul Castro's son, Alejandro is supposed to be the likely successor of Raul Castro. So friends, Hussein family in Iraq that ruled the Iraq society for many decades. And Saddam Hussein was executed by the US force. Look at Pakistan, the Bhutto Sardari family. The Bhutto Sardari family. The Bhutto clan has been dominant in the Pakistani People's Party for most of Pakistan's history since its independence. This family has dominated the Pakistani politics and the Pakistani People's Party. The King family in North Korea, for example, Kim Jong-II, who's the present leader of North Korea. He was a successor to
Kim's second son, who founded the Democratic Republic of North Korea. See, friends, look at the Kennedy dynasty or the Bush family. So the Thai royal family, the House of Saud in Saudi Arabia, or the Lee family in Singapore. Friends, everywhere family and clan dominated in politics. And the question is whether their rule can be justified. Whether they had a fair treatment of the people, whether they delivered goods to the society. You might have come across the fact that even after becoming the prime minister, or even before that, it was rumored that politicians who became our leaders had many kinds of relationship just because that they held political power in their hands. That if you come across the Nehru biography or the Indira Gandhi biography or the Gandhi's biography, there's so many books written on these people. See, they had many kinds of relationship just because they were the leaders. Just because they were the leaders. That's why they got many relationships. The point is that whether their relationships was in fact, has been a disadvantage to the people of India. Whether people who had appealed to them misused their office. That's why, friends, the story, some commentators argue that Indira Gandhi had to compromise on several things because of Sanjay Gandhi. Recently, Nawaz Sharif and his daughter Mariam has been arrested in Pakistan on allegation of corruption. So power corrupts. And why it corrupts? It corrupts because of man's selfish nature. That man is basically selfish, friends. Throughout the world, you look at the leaders, that they are always selfish, and their selfish character always become a headache to the people or the citizens or the society. So Plato was very much aware of this issue in human society. Plato was very much aware of this issue in human society. That Plato's community, that Plato imagined an ideal state. And in that community, that there will be a community of wives and property. There will be a community of wives and property for the ruling class or the guardian class. And the community of wives and property was not about, abolishing lust in human society. It was not abolishing or, banning lust. It's not about, banning lust in human behavior, but rather it is basically Plato's contempt for power and Plato's contempt for women. That Plato never believed in the power of women, and Plato never believed in the, in political power. That both these things, according to Plato, are corruptive. That women and also power, they are corrupt. So it is contempt for power and his contempt for women persuaded him think about creating a society in which there is communism of wives and property. And in this idea of communism, he was talking about the origins of human selfishness. And friends, we are all selfish creatures. That our character is shaped by our own selfish nature. That our selfish nature is founded in the idea of private property and in the idea of private family. Friends, no matter where, all the families in the world are institutions of possessions, private possessions. That they are, after all, selfish. The man's selfish expression of man's selfish nature. So Plato was very much aware of this. So according to him, guardian class or the philosophers who will become the rulers,
must lead a saintly life. So the philosophers fully dedicate to the good and emancipation of the population. So the political leader or the philosopher king or the ruler philosopher who remained unmarried throughout their life are less involved in corruption. Friends, you just look around the world throughout human history. Can you cite any single leader who was charged with the corruption despite the fact that he had no family? You can't find, friends, you can find a single leader in the world history who had no family with a corruption charge. It's impossible. That's why Plato believed. Your political leader, your ruler philosopher should be unmarried. So they are less likely to get involved in corruption cases. Also, the unmarried philosopher king don't have to worry about their child's career. They don't have to worry about their child's career. Why? Because once they get child, that child will be taken care of by the society or the polis, so that the ruler philosopher can devote himself to the affairs of the state. So Plato's theory of communism is just opposite to Marxian theory of communism. It has nothing to do with the Marxist theory of communism. Friends, Marx was thinking about establishing a classless society, a stateless society, because he thinks state is an instrument of oppression. But for Plato, communism is an instrument of consolidation of hierarchy. It is an instrument of consolidation of hierarchy. Through perpetuating a class division and class domination in society. So Plato wanted to create a society in which there is hierarchy. The upper class, the lower class, and the middle class. The middle class are the auxiliaries. The craftsmen are the lower class. And the upper class are the philosopher king. A hierarchy. And this hierarchy is possible if you abolish private property and private family to the philosopher king. So Plato's theory of communism is based on his belief that family and property are corrupting institutions. It is a corrupting institution. So the vast producing masses are kept out of the realm of communism. Friends, there is no communism for the working classes, or what may be called the craftsman classes. For the craftsmen, there is no communism. Communism is only for the guardian class, the ruler philosopher. It is applied only to the philosopher king and the warriors. It is applied only to the guardian class as well as the warrior class. Because the longing for family, the longing for private property make you rulers. You will become self-seeking, indulgent, greedy. That will corrupt you. കുടുംബത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കും, മക്കളെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കും, സ്വത്തിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കും. എവിടെ ഇരിക്കുമ്പോഴും when you are in your office, you will think about
your family, your private property, and your children. Friends, that will corrupt you because emotions will shape your character. Emotions will shape your decisions. Therefore, Plato first proposes a communism of property. Second proposes a communism of wives. Now, what is this communism of property? Let us understand. What is this communism of property? The crux of communism of property is the idea that deprivation, that philosopher king should be deprived of everything. The ruling class should be deprived of everything. അവരുടെ കയ്യിൽ ഒന്നും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. ഭരിക്കുന്നവരുടെ കയ്യിൽ ഒന്നും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. അവൻ സന്യാസിയെ പോലെ ആയിരിക്കണം. ലൈക്ക് എ സെയിന്റ്, ഒരു സന്യാസിയെ പോലെ സന്യാസ ജീവിതം നയിക്കണം. Ascetic life എന്ന് പറയും. Ascetic life. Because friends, Plato himself said that you look, men are three. Some are made of bronze, some are by silver, and some are by gold. See, your ruler philosopher and your warrior class are made of silver and gold, and they themselves are silver and gold. Then why do they need to possess silver and gold? Because they are already made of silver and gold. So there is no need for wealth in form of silver and gold. വെള്ളിയും സ്വർണം കൊണ്ട് സ്വത്ത് സമ്പാദിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. Because they are made of this silver and gold. So their survival needs, whose philosopher kings, the guardian class and the warrior class, their survival needs, ഭക്ഷണം കഴിക്കണം, ജീവിച്ചു പോകണം എന്ന ആവശ്യം, the survival needs should be taken care by the commodities collected from the producing classes. അതായത് ruling class എങ്ങനെ ഭക്ഷണം കഴിക്കണം? By taxing the producing classes. That the state should tax the producing class, and from that taxation you should find the subsistence for your ruling class, that they shall live in the state managed barracks. അവരെവിടെ ജീവിക്കണം? അവരുടെ സ്വന്തം വീടുകളിൽ ജീവിക്കാൻ അവരെ അനുവദിക്കരുത്. അവരെവിടെ ജീവിക്കണം? ഭരണകൂടം ഉണ്ടാക്കുന്ന ബാരക്കുകളിൽ അവർ ജീവിക്കണം. അവരെവിടുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കണം? അവർ ഒറ്റയ്ക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കരുത്. അവരെ കൂട്ടമായി, എന്താണ്, കമ്മ്യൂണൽ ഡൈനിങ്, അവർ കൂട്ടമായി കോമൺ മെസ് ഹാളിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കണം. അവർക്കൊരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ഫീലിംഗ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. ദേ ഷുഡ് ഹാവ് എ സോളിഡാരിറ്റി ഫീലിംഗ്. ആർക്ക്? ഫിലോസഫർ കിങ്ങിന്. അവരെ ഒരിക്കലും ഒറ്റയ്ക്ക് വിടാൻ പാടില്ല. ഒറ്റയ്ക്ക് അവരെ സ്വതന്ത്രമായി വിഹരിക്കുവാൻ അനുവദിച്ചുകൂടാ. യു ഷുഡ് നെവർ ലെറ്റ് ദം ഗോ ദെയർ വേ. അവർ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് കൂട്ടായിട്ട് വേണം, അവർ ഉറങ്ങുന്നത് കൂട്ടായിട്ട് വേണം, അവർ ജീവിക്കുന്നത് തന്നെ സ്റ്റേറ്റ് നൽകിയ ഒരിടത്തായിരിക്കണം, ഒരു സ്റ്റേറ്റ് മാനേജ്ഡ് ബാരക്സ്. സോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇറ്റ് ഈസ് അസറ്റിക്. പ്ലേറ്റോയുടെ കമ്മ്യൂണിസം ഓഫ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഫിലോസഫർ കിങ്ങിന് നൽകിയിരിക്കുന്ന കമ്മ്യൂണിസം എന്ന് പറയുന്നത്, ദാറ്റ് ഈസ് അസറ്റിക് ആൻഡ് അരിസ്റ്റോക്രാറ്റിക്. അത് അസറ്റിക് ആണ്, അരിസ്റ്റോക്രാറ്റിക് ആണ്. The communism applies only to the ruling class, not for the producing classes. The vast majority are outside communism, because Plato never take care of them. Plato is basically an elitist. He never takes care of the vast majority of people, because he never believes in the mob, in the psychology of mob, and it is crap. They cannot be trusted. Whom you can trust? You can trust only the philosopher king. They are the best people. They are made of God, right? So private ownership of property by ruling class is to be replaced by a collective ownership of property. And collectively, ruling class should dominate over the producing class. കൂട്ടായിട്ട് തന്നെ റൂളിംഗ് ക്ലാസ് പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് ക്ലാസിനെ ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യണം. അണ്ടർ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ദ ഫിലോസഫർ കിങ്. അതിനെ കമാൻഡ് ചെയ്യുന്ന ആരാണ്? ഫിലോസഫർ കിങ് ആണ്. So the ruling classes are forced to leave the longing for gold and silver. ഒരു കാരണവശാലും ഫിലോസഫർ കിങ്ങിന്റെ കയ്യിൽ ഗോൾഡോ സിൽവറോ കൊടുക്കാൻ പാടില്ല. അവർക്ക് സ്വത്ത് നൽകാൻ പാടില്ല സമൂഹം. ആൻഡ് ഓൾസോ അവർക്ക് സ്വകാര്യ ഭാര്യമാരുണ്ടാകാൻ പാടില്ല, പ്രൈവറ്റ് വൈഫ്സ്. And why? In the larger interest of the polis.
സമൂഹത്തിന്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള പൊതു താല്പര്യത്തെ സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഭരണാധികാരികൾക്ക് നിങ്ങൾ ഭാര്യമാരെ നൽകരുത്, ഭരണാധികാരികൾക്ക് നിങ്ങൾ ഗോൾഡും സിൽവറും കൊടുക്കരുത്. According to Plato, those classes which have the qualities of gold and silver within themselves need no external silver and gold. They are the servants of people. Your rulers are the servants of people. They are not your masters. They are not your masters. They are your servants. The rulers are your servants. So, Plato's argument in defense of abolition of private property among the ruling class are not economic. Friends, അത് സാമ്പത്തികമായ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിലല്ല പ്ലേറ്റോ അങ്ങനെ പറയുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഭരണാധികാരികൾക്ക് സ്വത്ത് നൽകരുത് എന്ന് പ്ലേറ്റോ പറയുന്നത് സാമ്പത്തികമായ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിലല്ല. അത് ധാർമ്മികമാണ്. മോറൽ റീസൺ ഉണ്ട്, പൊളിറ്റിക്കൽ റീസൺ ഉണ്ട്, സൈക്കോളജിക്കൽ റീസൺ ഉണ്ട്. അതിലൊന്നാമത് മോറൽ റീസൺ ആണ്, ധാർമ്മികമായ റീസൺ. എന്തുകൊണ്ട് കമ്മ്യൂണിസം ഓഫ് പ്രൈവറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി? Moral reason. According to Plato's assumptions, in Plato's worldview, human nature, he opines that by human soul or by human nature, all of you should accomplish one's nature, one's profession. You should accomplish the demands of your profession by transcending your self-interest. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ തൊഴിലിൽ എങ്ങനെയാണ് അക്കംപ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത്? നിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യ താല്പര്യങ്ങളെ സ്വയമേവ മറികടക്കുമ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ തൊഴിലിൽ എക്സൽ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ തൊഴിലിൽ നിങ്ങൾ എക്സൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട തടസ്സം നിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യതകളാണ്. നിങ്ങൾക്ക് സ്വകാര്യതയില്ല, റൂളിംഗ് ക്ലാസ്സിന് സ്വകാര്യതയില്ല. They are the possession of the whole society. അവർക്ക് സ്വകാര്യത നൽകാൻ പാടില്ല. അവർക്ക് സ്വകാര്യത നൽകിയാൽ അവർ എക്സൽ ചെയ്യില്ല. They will never excel in their profession. അതായത് before Plato there was what may be called the sophist school. We had discussed this about sophist in the previous lecture. Sophists view that you exist and you act in society just to preserve your self-interest. അതാണ് സോഫിസ്റ്റുകളുടെ സങ്കല്പം. ഓരോ മനുഷ്യനും ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുന്നത്, ജനിക്കുന്നത്, പ്രവർത്തിക്കുന്നത് സ്വകാര്യ താല്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്, അവനവന്റെ താല്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. That was called sophism. But Plato never agreed with sophist. He never think that people live in this world. People do not exist in this world and act as individual, not to preserve your self-interest, but rather you exist as a part of the collectivity. You are part of the community. All of us are part of the community. And all of us are subordinate to the general interest of the community. And there is no room for self-interest. സമൂഹത്തിൽ, കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ സെൽഫ് ഇൻട്രസ്റ്റിന് ഒരു റോളുമില്ല. There is no room for self-interest in the whole community. അതുകൊണ്ട് Plato argues that, communism of property is a corollary of his theory of justice. It is a corollary or an extension of his theory of justice. എന്താണ് ജസ്റ്റിസ്? ഓരോന്നിനും അർഹിക്കുന്നത് നൽകുക. വർക്കിംഗ് ക്ലാസ്സിന് അർഹിക്കുന്നത് അവർക്ക് നൽകുക, വാരിയർ ക്ലാസ്സിന് അർഹിക്കുന്നത് നൽകുക, ഫിലോസഫർക്ക് ഇങ്ങനെ അർഹിക്കുന്നത് നൽകുക. അപ്പോഴാണ് നീതി സമൂഹം ഉറപ്പുവരുത്തുക. അപ്പോൾ ഓരോരുത്തരും നീതി ഉറപ്പുവരുത്തണമെങ്കിൽ അവനവൻ എന്താണോ അർഹിക്കുന്നത് അത് നൽകുക. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഫിലോസഫർക്ക് ഇങ്ങനെ നീതി നൽകുമ്പോൾ, നീതി ഉറപ്പുവരുത്തുമ്പോൾ, യു നീഡ് നോട്ട് ടു ഗീവ് ദം പ്രൈവറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി. അവർക്ക് പ്രൈവറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി നൽകേണ്ട കാര്യമില്ല. കാരണം ദേ ആർ ദംസെൽസ് റിച്ച്. അവർ സമ്പന്നരാണ്, അവരുടെ അറിവ് കൊണ്ട് സമ്പന്നരാണ്.
അതായത് ഓരോ ക്ലാസ്സും മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിൽ ഇടപെടാൻ പാടില്ല. Philosopher king should not interfere in the warrior class, and warrior class should not interfere in the producing class. ഓരോ ക്ലാസ്സും സ്വതന്ത്രമായി പോകണം. അതുകൊണ്ട് പ്ലേറ്റോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്കീമിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു: The philosophers and the warriors are the embodiments of the cardinal virtues. The embodiments of the cardinal virtues, wisdom and courage. ഫിലോസഫർക്കും വാര്യർക്കും എന്തുണ്ട്? They have virtues, they have wisdom, and they have courage. Therefore, they must, that is, philosopher king or the guardian class, must save themselves from getting trapped into the lowly faculty. ഏതാണ് lowly faculty? Appetite. സ്വർണത്തോടുള്ള ആസക്തി, സ്വത്തിനോടുള്ള ആസക്തി, വസ്തുവകകളോടുള്ള ആസക്തി. ആ ട്രാപ്പിലേക്ക് ഫിലോസഫർ കിങ്ങിനെ നിങ്ങൾ പോകുവാൻ അനുവദിക്കരുത്. ബിക്കോസ് ഫിലോസഫർ കിങ് ഹാസ് ഗ്രേറ്റ് സോൾ. ആ സോൾ കറപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സമൂഹം അനുവദിക്കരുത്. സ്വർണം നൽകിയാൽ, വെള്ളി നൽകിയാൽ they will become corrupt. പ്ലേറ്റോ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കാനുള്ള ഒരു കാരണം, ഫ്രണ്ട്സ്, പ്ലേറ്റോ went to Egypt, as I told you, after his teacher was executed by Athenian democracy. He fled to Egypt, where he had connection with the the Pythagoreans, and he had visited the Alexandrian Museum, and he was really impressed by the clergymen living in Egypt, in the then Alexandria, because clergymen had an ascetic life. They had an ascetic life, and the clergymen were revered all over the Egyptian society. So Plato found that it is really a good thing that your rulers must be an ascetic, must be an ascetic person. So അതുകൊണ്ട് പ്ലേറ്റോയുടെ പ്രൈവറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ അബോളിഷൻ, റൂളിംഗ് ക്ലാസ്സിന് അത് നിരോധിക്കുന്നത് അപ്രായോഗികമായ ഒരു കാര്യമെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കില്ല. ലോകത്ത് എവിടെ നോക്കിയാലും ഭരണാധികാരികൾക്ക് സ്വകാര്യത ഇല്ലാതാകുമ്പോഴാണ് അവർ നല്ല ഭരണാധികാരികളാവുക. നല്ല ഭരണാധികാരികളാവാൻ സാധിക്കുന്നത് when they are deprived of possessions. അവർക്ക് ഗോൾഡ് നൽകാതിരിക്കുക, അവർക്ക് സിൽവർ നൽകാതിരിക്കുക. അപ്പൊ അത് പ്ലേറ്റോ വളരെ പ്രായോഗികമായ ഒരു കാര്യമായിട്ട് തന്നെയാണ് അത് കാണുന്നത്. ഫ്രണ്ട്സ്, ഇതാണ് പ്ലേറ്റോയുടെ കമ്മ്യൂണിസം ഓഫ് പ്രോപ്പർട്ടി. ഇനി ഇതിന്റെ ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സ്റ്റൻഷൻ ആണ് കമ്മ്യൂണിസം ഓഫ് വൈസ്. ഫ്രണ്ട്സ്, പ്ലേറ്റോ thinks that in his book fifth of Republic, that there are 12 books of Republic. It's a 12-volume book, and the book number 5 of Republic, Socrates says to his interlocutor that, like this, that Socrates was talking to his interlocutor in the book number 5 of Republic, that if the differences consist only in women bearing and men begetting children, അതായത് സ്ത്രീ പുരുഷനിൽ നിന്നും ബീജം സ്വീകരിക്കുകയും പുരുഷൻ സ്ത്രീക്ക് ബീജം നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് മാറ്റി നിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ സ്ത്രീയും പുരുഷനും ഒരു തരത്തിലും വ്യത്യസ്തരല്ല. അങ്ങനെയെങ്കിൽ എന്തിനാണ് നമ്മൾ why do you differentiate men and women? This is not a valid proof for the fact that women are different from men. പുരുഷൻ നൽകുന്നു, സ്ത്രീ സ്വീകരിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെയാണ് ബുക്ക് നമ്പർ 5 റിപ്പബ്ലിക്കിൽ സോക്രട്ടസ് ഇന്റർലോക്യൂട്ടർ പറയുന്നത്. പ്രസിദ്ധമായ സെന്റൻസ് ആണ്, സോക്രട്ടസിന്റെ വളരെ പ്രസിദ്ധമായ സെന്റൻസ് ആണ്. ഇഫ് ദ ഡിഫറൻസസ് കൺസിസ്റ്റ് ഓൺലി ഇൻ വിമൻ ബിയറിംഗ് ആൻഡ് മെൻ ബിഗറ്റിംഗ് ചിൽഡ്രൻ, കുട്ടിയെ നൽകുന്നത് പുരുഷനാണ്, അതിനെ സ്വീകരിക്കുന്നത് സ്ത്രീയാണ്. അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ
സമൂഹം പോവുകയുള്ളൂ, ഈ ലോകം മുന്നോട്ട് പോവുകയുള്ളൂ. ഇവർ രണ്ടും വേണം. അതുകൊണ്ട് സ്ത്രീ അബലയാണ്, ചബലയാണെന്ന് പറയാൻ സാധിക്കില്ല. പിന്നെ പിൽക്കാലത്ത് ഷേക്സ്പിയർ ഒക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ ഹംബക് തൈ നെയിം ഈസ് വിമൺ, അല്ലെ, അങ്കുശമില്ലാത്ത ചാബല്യമേ നിന്നെ ഞാൻ അങ്കനെ എന്ന് വിളിച്ചോട്ടെ എന്ന് ഷേക്സ്പിയർ ആണോ പറഞ്ഞത്? അതോ വള്ളത്തോട് നമ്മുടെ ഒരു മലയാളി കവിയാണോ? ഐ ഫോർഗോട്ട്. ഹംബക് തൈ നെയിം ഈസ് വിമൺ, അത് ഷേക്സ്പിയർ പറഞ്ഞു. ഹംബക് തൈ നെയിം ഈസ് വിമൺ. ചാബല്യം, ചാബല്യം അതാണ് സ്ത്രീയുടെ പേര്. സ്ത്രീ എന്നാൽ ചാബല്യമാണ്. പക്ഷെ പ്ലേറ്റോ അങ്ങനെ പറയുന്നില്ല ഫ്രണ്ട്സ്. പ്ലേറ്റോ എവിടെയും അങ്ങനെ പറയുന്നില്ല. പ്ലേറ്റോയുടെ സോക്രട്ടസ് എവിടെയും അങ്ങനെ പറയുന്നില്ല. സോക്രട്ടസ് പറയുന്നത് പുരുഷൻ നൽകുന്നു, സ്ത്രീ സ്വീകരിക്കുന്നു. അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാൻ സാധിക്കും സ്ത്രീ ചെറുതാണ് പുരുഷൻ വലുതാണ് എന്ന്? അതുകൊണ്ട് യു ഗീവ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ടു ബോത്ത് മെൻ ആൻഡ് വിമൺ. രണ്ടുപേർക്കും വിദ്യാഭ്യാസം നൽകൂ. കാരണം രണ്ടുപേരും തമ്മിൽ അടിസ്ഥാന വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നുമില്ല. There is no difference. There is no difference. And you can never give any proof that women are different from men or men are different from women just because of the fact that women are bearing and men are begetting children. ഇത് ബുക്ക് നമ്പർ 5 റിപ്പബ്ലിക്കിൽ സോക്രട്ടസ് ഇന്റർലോക്യൂട്ടറോട് പറയുന്ന വളരെ പ്രസിദ്ധമായ ഒരു സെന്റൻസ് ആണ്. സോ സോക്രട്ടസ് കൺവിൻസിംഗ്ലി പ്രൂവ്സ് the equality of women. സ്ത്രീക്ക് സമത്വം നൽകണം. equality of women vis-a-vis men. അങ്ങനെ സോക്രട്ടസ് ഇന്റർലോക്യൂട്ടറോട് പറയുന്നു, ബുക്ക് നമ്പർ 5 ഓഫ് റിപ്പബ്ലിക്, that Socrates proves his interlocutor that you need to abolish family. There is no scope for family. There is no room for family in an ideal polity. ഒരു നല്ല സമൂഹത്തിൽ ഫാമിലിക്ക് ആവശ്യമില്ല, നല്ല സമൂഹത്തിന് ഫാമിലിയുടെ ആവശ്യമില്ല. So friends, this idea was a radical notion in those days. In 4th century BC, this was a radical idea because this far, in 4th century BC, this far, Athenian people always revered their family. And in their society, women were married and have children and always remain within the 4 walls of their house. They were never come out of their house because they were always the property of men whom they married. And they were always preoccupied with the household chores throughout their life till they die. That was the territory of women. And here you have a philosopher for the first time in the history of Western political philosophy who stated that there is no need for family at all. So, അപ്പോൾ ഇന്റർലോക്യൂട്ടർ സോക്രട്ടസിനോട് ചോദിക്കുന്നു, അങ്ങനെയെങ്കിൽ സ്കൂളിൽ എക്സസൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വെദർ സ്ത്രീക്ക് സ്ട്രിപ്പ് ഓഫ് ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ, അവരുടെ വസ്ത്രം ഊരിക്കളയാൻ സാധിക്കുമോ എന്ന് സോക്രട്ടസിനോട് ഇന്റർലോക്യൂട്ടർ ചോദിക്കുന്നു. അപ്പൊ സോക്രട്ടസ് പറയും, സ്ത്രീയുടെ ശരീരം അപ്രസക്തമാണ്. On the question of women stripping off in front of men exercising with them in the സ്കൂളിൽ അവരോടൊപ്പം എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്ന പുരുഷനൊപ്പം സ്ത്രീ നഗ്നയായി നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമുണ്ടോ എന്ന് ഇന്റർലോക്യൂട്ടർ സോക്രട്ടസിനോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ സോക്രട്ടസ് ഫേമസ്ലി സേസ്, ബുക്ക് നമ്പർ 5 ഓഫ് റിപ്പബ്ലിക്, that the wives of our guardians must strip for exercise, since they will be clothed with virtue and they must take their share in war and in other social duties of guardianship. Friends, so one of the famous sentences in Republic, Socrates interlocutor പറയുന്നതാണ്. എപ്പോഴാണ് ചോദിക്കുന്നത്, on the question of women stripping off in front of exercising with men, പുരുഷനൊപ്പം എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്ന സ്ത്രീ അവളുടെ വസ്ത്രം അഴിച്ചു മാറ്റേണ്ടതുണ്ടോ, അത് മോശമാണോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇന്റർലോക്യൂട്ടർ ചോദിക്കുമ്പോൾ സോക്രട്ടസിന്റെ വിഖ്യാതമായ സെന്റൻസ് ആണ്, the wives of our guardians then must strip for exercise since they will be clothed with virtue. അവരുടെ ശരീരത്തിനല്ല വർച്യു, അവരുടെ വസ്ത്രത്തിലല്ല വർച്യു, അവരുടെ ശരീരത്തിലാണ് വർച്യു. വർച്യു എന്ന് പറയുന്നത് ബാഹ്യമല്ല, അത് ആന്തരികമാണ്. നിങ്ങളുടെ ശരീരം മറച്ചാലും മറച്ചില്ലെങ്കിലും നിങ്ങളിൽ വർച്യുണ്ട്.
നിങ്ങളുടെ വർച്യു നിങ്ങളുടെ വസ്ത്രത്തിലല്ല ഉള്ളത്. നഗ്നത മനുഷ്യന്റെ ഒരു സങ്കല്പം മാത്രമാണ്. മനുഷ്യന്റെ ഒരു സങ്കല്പം മാത്രമാണ് നഗ്നത എന്ന് പറയുന്നത്. അത് മനുഷ്യൻ പിന്നീട് സമൂഹത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത ഒരുപാട് സങ്കല്പങ്ങളാണ് നഗ്നത എന്ന് പറയുന്നത്. അത് അപ്രസക്തമാണ്. ഇഫ് യു ആർ എ വർച്വസ് പേഴ്സൺ, അതിന് ഒരു തരത്തിലുള്ള പ്രസക്തിയും ഇല്ല എന്ന് സോക്രട്ടസ് പറയുന്നു. അതുകൊണ്ട് എക്സസൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സ്ത്രീകൾ, ഗാർഡിയന്റെ the wives of your guardian should strip off, അവരുടെ ശരീരം നഗ്നമാകട്ടെ എന്ന് സോക്രട്ടസ് ഫേമസ് ആയി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇന്റർലോക്യൂട്ടർ പറയുന്നു. സോ ഫ്രണ്ട്സ്, they are to have no other occupations, and in these duties the lighter part must fall on the women because of the weakness of their sex എന്ന് സോക്രട്ടസ് പറയുന്നു. they are to have no other occupation, and in these duties the lighter part must fall on the women because of the weakness of their sex. So Plato, friends, Plato in a way pleads for women's emancipation from a patriarchal family. പാട്രിയാർക്കൽ സങ്കല്പങ്ങളിലുള്ള ഒരു സമൂഹത്തിൽ നിന്നും പ്ലേറ്റോ insists that women needs to be emancipated on the ground of their equality with men in all aspects. എല്ലാ മേഖലകളിലും സ്ത്രീയെ തുറന്നു വിടണമെന്ന് പ്ലേറ്റോ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. Therefore, confining women into domestic chores was wasting half of the potential social talent. സ്ത്രീയെ അടുക്കളയിൽ ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി മാത്രം സമൂഹം ഒതുക്കുന്നത് സമൂഹത്തിന്റെ സോഷ്യൽ ടാലന്റിനെ വേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് തുല്യമാണ്. ഒരു സമൂഹം അധമമാകുന്നതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ലക്ഷണമാണ് നിങ്ങളുടെ സ്ത്രീകളെ നിങ്ങൾ അടുക്കളയിൽ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാകാൻ പാചകം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഒതുക്കി നിർത്തുന്നത്. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും അധമമായ സമൂഹമായിരിക്കും അതെന്ന് സോക്രട്ടസ് ഇന്റർലോക്യൂട്ടറോട് പറയുന്നു. ഏറ്റവും അധമമായ സമൂഹമാണ്. ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സ്ത്രീകളെ നിർബന്ധിച്ച് അടുക്കളയിൽ ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി മാത്രമായി ഒതുക്കുക. സോഷ്യൽ ടാലന്റ് മിസ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണ്, വേസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അതെന്ന് സോക്രട്ടസ് ഇന്റർലോക്യൂട്ടറോട് പറയുന്നു. സോ ഇതിനെ പ്ലേറ്റോയുടെ വിഖ്യാത ശിഷ്യനായ അരിസ്റ്റോട്ടിൽ അതിനിശിതമായി വിമർശിക്കുന്നുണ്ട്. His student Aristotle was furious over his giving away the historic victory of mankind in enslaving women, while declaring, dear is Plato, but dearer is the truth എന്നാണ് അരിസ്റ്റോട്ടിൽ പറയുന്നത്. Dear is Plato, but dearer is the truth. പ്ലേറ്റോ പ്രിയപ്പെട്ടതാണ്, അതിലും പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് സത്യം. അതായത് പ്ലേറ്റോ സ്ത്രീകളെ അല്ലെങ്കിൽ ഗാർഡിയൻ ക്ലാസിന് കുടുംബം നൽകാതിരിക്കുന്നതിനെ അതിനിശിതമായി വിമർശിക്കുന്ന ആളാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യനായ അരിസ്റ്റോട്ടിൽ. അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് പിന്നീട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, the nomenclature communism of wives is not simply about arrangement of wives among the husbands. അത് ഒരു പ്രത്യേക സന്ദർഭത്തിൽ സ്ത്രീയും പുരുഷനും അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീകളെ എങ്ങനെ പുരുഷൻ നൽകണം എന്നതിനെ കുറിച്ചൊരു സങ്കല്പമല്ല കമ്മ്യൂണിസം ഓഫ് വൈഫ്സ്. പകരം ഇറ്റ് ഈസ് ദ അബോളിഷൻ ഓഫ് ദി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് ഫാമിലി. കുടുംബത്തെ തന്നെ ഇല്ലാതാക്കുകയാണ് പ്ലേറ്റോ. ഗാർഡിയൻ ക്ലാസ്സിന് കുടുംബമേ ഇല്ല, അവർക്ക് അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല. ദർ ഈസ് നോ പ്രൈവസി ഇല്ല. And no scope for individual men and women forming any regular or permanent bond. സ്ത്രീയും പുരുഷനും തമ്മിൽ ഒരു തരത്തിലുമുള്ള പെർമനന്റ് ആയ ബോണ്ടുകൾ, റിലേഷൻഷിപ്പുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പ്ലേറ്റോ പറയും. ഒരു തരത്തിലുള്ള ബോണ്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പാടില്ല. പെർമനന്റ് ബോണ്ട്, there is no room for permanent bond between men and women in the guardian class. Plato argue for abolition of family on several counts. പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് പ്ലേറ്റോ ഫാമിലിയെ അബോളിഷ് ചെയ്യുന്നത് ഗാർഡിയൻ ക്ലാസ്സിന്. അതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഒന്നാമത്തത്, ഫാമിലി ഈസ് ലിങ്ക്ഡ് വിത്ത് പ്രോപ്പർട്ടി. കുടുംബം സ്വകാര്യ സ്വത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ഒന്നാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് ഡിസ്ട്രാക്റ്റീവ്. കുടുംബം ഡിസ്ട്രാക്റ്റീവ് ആണ്. അത് മനുഷ്യനെ ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ സമ്മതിക്കില്ല.
മനുഷ്യനെ ലക്ഷ്യബോധത്തിൽ നിന്ന് അകറ്റി നിർത്തും. അവന്റെ സ്വകാര്യതകൾ, അവന്റെ സെൽഫ് ഇൻട്രസ്റ്റുകൾ അവനെ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്നും ഡിസ്ട്രാക്ട് ചെയ്യും. ദാറ്റ് വിൽ കറപ്റ്റ് ഹിം. അത് അവനെ കറപ്റ്റ് ചെയ്യും. കുടുംബം അവനെ കറപ്റ്റ് ചെയ്യും. The rulers must not waste time and energy in familial responsibility. കുടുംബം എന്ന വളരെ മോശമായിട്ടുള്ള ഒരു ലോവ്ലി ഹ്യൂമൻ ആക്ടിവിറ്റി ആയിട്ടാണ് പ്ലേറ്റോ കാണുന്നത്. അത് ക്രാഫ്റ്റ്സ്മാൻ ക്ലാസിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡ്യൂസിങ് ക്ലാസിന്റെ ഒരു കാര്യമാണ് കുടുംബം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്, സ്വകാര്യത എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. ഗ്രേറ്റ് മെന്നിന് ഒരിക്കലും കുടുംബമില്ല. അപ്പോൾ ഗ്രേറ്റ് മെൻ never waste their time and energy in engaging with the family things. They should devote their time for finding truth. So അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് കാരണങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് ഫാമിലി വേണ്ട. അതിലൊന്ന്, the emotive and impulsive attachment to the family. The emotive and impulsive attachment to the family fetters the absolute devotion to the state. അതായത് ഒരുവൻ രാഷ്ട്രത്തോട് സമൂഹത്തോടുള്ള അവന്റെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ എപ്പോഴാണ് മറക്കുന്നത്? അവൻ എപ്പോൾ കുടുംബത്തോട് അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഉണ്ടാകുന്നു, സ്വകാര്യതകളോട് അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഉണ്ടാകുന്നു. ദ ഇമോട്ടീവ് ആൻഡ് ഇമ്പൾസീവ് അറ്റാച്ച്മെന്റ് ടു ദ ഫാമിലി ഫെറ്റേഴ്സ് തടസ്സപ്പെടുന്നു ഫെറ്റേഴ്സ് ദ ആബ്സല്യൂട്ട് ഡിവോഷൻ ടു ദ സ്റ്റേറ്റ്. ഫാമിലി രണ്ടാമത്തെ കാരണം, ഫാമിലി എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇസ് ലിമിറ്റഡ്. കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന വിദ്യാഭ്യാസം വളരെ ലിമിറ്റഡ് ആണ്. കാരണം കുടുംബത്തിൽ നിന്നും നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്ന വിദ്യാഭ്യാസം എന്നാൽ എപ്പോഴും നൂറ്റാണ്ടുകളായി ഇവിടെ നിലനിൽക്കുന്ന ആചാര അനുഷ്ഠാനങ്ങളെ നമ്മളോടൊപ്പം കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ഒരു വിദ്യാഭ്യാസം മാത്രമേ കുടുംബം നമുക്ക് നൽകുകയുള്ളൂ. നമ്മളെ ഒരിക്കലും വിപ്ലവകാരികളാക്കുവാൻ കുടുംബം നമ്മളെ സഹായിക്കില്ല. നെവർ ഫാമിലി ടീച്ച് യു ഹൗ ടു ബിക്കം എ റിബൽ. ഒരിക്കലും നിങ്ങളെ ഒരു വിപ്ലവകാരിയാക്കാൻ ലോകത്ത് ഏതെങ്കിലും കുടുംബം അവരുടെ അംഗങ്ങളെ വിപ്ലവകാരികളാക്കുവാൻ, സമൂഹത്തിനെതിരെ സംസാരിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ കുടുംബത്തിനെതിരെ സംസാരിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കാറുണ്ട്? ഒരു കുടുംബവും പ്രേരിപ്പിക്കാറില്ല. Never family teach you how to be a rebel in the society. അതുകൊണ്ട് കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന വിദ്യാഭ്യാസം വളരെ ലിമിറ്റഡ് ആണ്. അത് ദാറ്റ്സ് ഓൾസോ ഇൻഅപ്രോപ്രിയേറ്റ് ഫോർ ദ സൊസൈറ്റി. അത് സമൂഹത്തിന് ഏറ്റവും അപ്രോപ്രിയേറ്റും അല്ല. ഫാമിലി ഈസ് ഓൾവേസ് എ ഹാഡിൽ ഫോർ വിമൻസ് ഈക്വൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ. മൂന്നാമതായി പ്ലേറ്റോ പറയുന്ന വളരെ പ്രസിദ്ധമായ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഫ്രണ്ട്സ്. കുടുംബം എന്നും സ്ത്രീകൾക്കൊരു തലവേദനയാണ്, അത് പുരുഷന്റെ തലവേദനയല്ല. ഫാമിലി ഈസ് എ ഹാർഡിൽ ഫോർ വിമൻസ് ഈക്വൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ. പുരുഷന് വിദ്യാഭ്യാസം നൽകാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ്, പക്ഷെ സ്ത്രീക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം നൽകാൻ സമൂഹത്തിൽ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. കാരണം എന്താണ്? പുരുഷനേക്കാളും ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ കൂടുതലാണ് സ്ത്രീകൾക്ക്. കുടുംബം എന്നും മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകേണ്ട ഭാരിച്ച ഉത്തരവാദിത്തം പുരുഷന്റെ തലയിലല്ല സമൂഹം വെക്കുന്നത്, സ്ത്രീയുടെ തലയിലാണ് ആ ഉത്തരവാദിത്തം വെക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് സ്ത്രീക്ക് എന്നും കുടുംബം ഒരു ബാധ്യതയാണ്. പുരുഷനെന്നും അതൊരു ഒരു ആഡഡ് വാല്യൂ മാത്രമാണ്, ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് മാത്രമാണ് കുടുംബം പുരുഷനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം. അവന്റെ ഒരു കംഫർട്ട് സോണാണത്. ഇവിടെ ഇത് കംഫർട്ട് കിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവൻ വേറെ സ്ഥലത്ത് പോകും, പുരുഷൻ പോകും. സ്ത്രീ അങ്ങനെയല്ല, സ്ത്രീക്ക് അങ്ങനെ സാധിക്കില്ല. സ്ത്രീക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു ക്യാരക്ടറും ഇല്ല. സോ ഫാമിലി ഈസ് ഓൾവേസ് എ ഹാർഡിൽ ഫോർ വിമൻസ് ഈക്വൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ. അത് സ്ത്രീക്ക് ഒരിക്കലും ഇമാൻസിപ്പേഷനിലേക്ക് പോകുവാൻ കുടുംബം സഹായിക്കില്ല എന്ന് പ്ലേറ്റോ പറയും. സോ ദ അബോളിഷൻ ഓഫ് ദ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് മാരേജ് ആൻഡ് ഫാമിലി ഈസ് എസെൻഷ്യൽ ഫോർ ദ മോറൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് ഗാർഡിയൻസ്. പ്ലേറ്റോ പറയുന്നു അതുകൊണ്ട് the moral development of guardian is dependent upon the abolition of the institution of marriage and family. Due to marriage, men and women carelessly indulge into sexual intercourse. അതായത് കുടുംബം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സങ്കല്പം സ്ത്രീക്കും പുരുഷനും ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുവാനുള്ള പെർമിഷൻ നൽകുന്നു. അത് ഈ ആവശ്യത്തിലധികമുള്ള ലൈംഗിക ബന്ധം സ്ത്രീക്കും പുരുഷനും അവരുടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി നഷ്ടപ്പെടുവാനുള്ള കാരണമായി പ്ലേറ്റോ ആർഗ്യൂ ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ പ്ലേറ്റോയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്ലേറ്റോ കുടുംബത്തെ വളരെ ഒരു മോശം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത്. അതായത് പ്ലേറ്റോ ലൈംഗിക ബന്ധത്തെ പോലും വളരെ മോശമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. അത് അത്ര നല്ല ഒരു കാര്യമായിട്ട് പ്ലേറ്റോ ഒരിക്കലും സങ്കല്പിക്കുന്നില്ല. അത് മനുഷ്യന്റെ പ്രത്യേകിച്ച് ഗാർഡിയൻ ക്ലാസിന്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി നശിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആയിട്ടാണ് ഫാമിലിയെയും സെക്ഷൽ ഇന്റർകോഴ്സിനെയും ഒക്കെ പ്ലേറ്റോ കാണുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെ പൂർണ്ണമായും ബാൻ ചെയ്യുക എന്ന് പ്ലേറ്റോ പറയുന്നു. അതായത് മനുഷ്യൻ ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടേണ്ടത് എപ്പോൾ മാത്രമാണ്?
സമൂഹത്തെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ, ഫ്യൂച്ചറിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ മാത്രമാണ് ലൈംഗിക ബന്ധത്തിന്റെ ആവശ്യമുള്ളൂ. സോ സെക്ഷൽ ഇന്റർകോഴ്സ് ഈസ് ജസ്റ്റ് ടു പ്രൊക്രിയേറ്റ്. പ്രത്യുൽപാദനത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമേ മനുഷ്യൻ ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ പാടുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഭരണകൂടം ഗീവ്സ് എ ടൈം, മേറ്റിംഗ് ടൈം നൽകുന്നുണ്ട്. ഗാർഡിയൻ ക്ലാസ്സിന് ഒരു മേറ്റിംഗ് ടൈം ഉണ്ട്, ഇണ ചേരുവാനുള്ള ഒരു സമയം തന്നെ പ്ലേറ്റോ നൽകുന്നു. ആ സമയത്ത് അവർ ഇണ ചേരുക. അതായത് പ്ലേറ്റോ സെക്സ് നിഷേധിക്കുന്നില്ല ഗാർഡിയൻ ക്ലാസ്സിന്. ഐഡിയൽ പൗരന്മാരെ ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് ക്ലാസ് അല്ല. ഐഡിയൽ സിറ്റിസൺസ് ആർ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ഗാർഡിയൻ ക്ലാസ്. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ടി ഒരു മേറ്റിംഗ് സെറിമോണിയിൽ തന്നെ ഭരണകൂടം ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് പ്ലേറ്റോ പറയുന്നു. അവരുടെ യൂണിയനിലൂടെ ഉണ്ടാകുന്ന മക്കളെ അവർക്കല്ല നൽകുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ടേക്കൺ ബൈ ദ സ്റ്റേറ്റ് ഇൻ കോമൺ പൊസഷൻ. സോ അങ്ങനെ പ്ലേറ്റോ സെവറൽ റീസൺസ് ആണ് കുടുംബത്തെ ഇല്ലാതാക്കുവാൻ പറയുന്നത്. അത് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്ന്, ഫാമിലി അഫെക്ഷൻ ഈസ് എ റൈവൽ ടു ദ ലോയൽറ്റി ടു ദ സ്റ്റേറ്റ്. ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ കുടുംബം എന്ന സങ്കല്പം ഒരു പൊതുസമൂഹത്തോടുള്ള നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾക്ക് തടസ്സമായി നിൽക്കും. ഫാമിലി ഈസ് എ പ്രൈവറ്റ് വേൾഡ്, ഒരു സ്വകാര്യമായ ലോകമാണ്. we go to family to escape for satisfaction and comfort. അത് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷനിലേക്കും കംഫർട്ടും കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഒളിച്ചെല്ലുന്ന സ്ഥലമാണ് ഈ ഫാമിലി എന്ന് പറയുന്നത്. ഫാമിലി ഈസ് എ പ്ലേസ് ഓഫ് വേസ്റ്റഡ് ടാലന്റ്. വേസ്റ്റഡ് ടാലന്റിന്റെ ഇടങ്ങളാണ് കുടുംബം എന്ന് പറയുന്നത്. സോ അതിലുപരിയായി സ്ത്രീയെ വിമോചിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ കുടുംബത്തെ നിങ്ങൾ തകർക്കണം, എന്ന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നിങ്ങൾ തകർക്കണം എന്ന് പറയുന്നു. മറ്റൊന്ന്, കുടുംബത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല ഫ്രണ്ട്സ്. പ്ലേറ്റോ പറയുന്നു കുടുംബത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല. എന്തുകൊണ്ട് ആവശ്യമില്ല? കാരണം സ്ത്രീയും പുരുഷനും തമ്മിൽ ഒരു വ്യത്യാസവുമില്ല. സ്ത്രീയും പുരുഷനും തമ്മിലുള്ള ആ വ്യത്യാസം, വിമൺ ബിയേഴ്സ് ആൻഡ് ബിയേഴ്സ്, വിമൺ ആർ ബിയറിംഗ് ആൻഡ് മെൻ ആർ ബിഗറ്റിംഗ് ചിൽഡ്രൻ. ഇത് രണ്ടുമാണ് അവർ തമ്മിലുള്ള അടിസ്ഥാനപരമായ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത്. അതിലുപരിയായി അവർ രണ്ടുപേർക്കും ഒരേ സോളാണുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് there is no difference between men and women. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കുടുംബം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചട്ടക്കൂട് ഉണ്ടാക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ബിക്കോസ് ദാറ്റ് ഈസ് അഗൈൻസ്റ്റ് നേച്ചർ. അത് പ്രകൃതിയും അങ്ങനെ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എന്ന് പ്ലേറ്റോ പറയുന്നു. ദെൻ പ്ലേറ്റോ സേസ് നിങ്ങൾ കുടുംബത്തെ അബോളിഷ് ചെയ്യണം. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്? സമൂഹം ഈ വർഗത്തിന്റെ ടാലന്റ് ആവശ്യമുണ്ട്. നിങ്ങൾ അവരെ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരൂ. യു ബ്രിങ് ദം ടു സോൾജിയറിംഗ് ക്ലാസ്, auxiliary class. You bring them to guardian class. Let the society get their valuable service. If you confine your women into the four walls of your house, how do they serve you? നിങ്ങളുടെ വനിതകളെ വീട്ടിൽ അടച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവരെങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് വരും? അവരെ തുറന്നു വിടൂ. അവരെ തുറന്നു വിടാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? abolish family. So അതുകൊണ്ട് thereby if you abolish your family, you will get the services of your women to the society. And a very important reason why Plato abolished family is that eugenic, EUGENIC, eugenic കൊണ്ട് അതൊരു കാരണമാണ്. പ്ലേറ്റോ പറയുന്നു Plato sought to abolish family for eugenic reasons also. Eugenic reasons. Plato says that Plato abolished family. He abolished family and he has made arrangements for the continuation of the race. He abolished family, പക്ഷേ മനുഷ്യന്റെ റേസ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണം. യു നീഡ് ടു കണ്ടിന്യൂ ദ റേസ് ഓഫ് മാൻ. എങ്ങനെയാ സാധ്യമാവുക? ബൈ ബിയറിംഗ് ആൻഡ് റിയറിംഗ്. അതായത് സ്ത്രീ പ്രഗ്നന്റ് ആവണം, അവർ അമ്മയാവണം, അവർ പ്രസവിക്കണം, മക്കളെ വളർത്തണം, ഗാർഡിയന്റെ മക്കളെ വളർത്തണം. അപ്പം കുടുംബത്തിലൂടെ മാത്രമല്ല സംഭവിക്കുന്നത്. അതല്ലാതെ നടക്കൂലോ. നമ്മൾ കുടുംബത്തിലൂടെ മാത്രം പ്രസവിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഗർഭം ധരിക്കുക, പ്രസവിക്കുക, മക്കളെ വളർത്തുക എന്ന സങ്കല്പം കുടുംബത്തിലൂടെ മാത്രമല്ല നടക്കുന്നത്, അതല്ലാതെ നടക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഗാർഡിയന്റെ മക്കളെ സ്ത്രീകൾക്ക് ബിയറിംഗ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും, റിയർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് സെലിബസി ഈസ് നോട്ട് ദ ഗോൾ. ഫിലോസഫർ കിങ്ങിന്റെ ലക്ഷ്യം സെലിബസി അല്ല. Rather, state would choose suitable seasons and periods for capitals at which number of marriages sufficient for producing the requisite number of children would be celebrated. സമൂഹത്തിന് ആവശ്യമായ കുട്ടികളെ പ്രത്യുൽപാദനം നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സമയം ഗാർഡിയൻ ക്ലാസ്സിന് സ്റ്റേറ്റ് അനുവദിച്ചു നൽകും. ആ സമയത്ത് ഏറ്റവും ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഫിലോസഫർ കിങ്ങിന്റെ മക്കളെയാണ് അവിടുത്തെ ഗാർഡിയൻ ക്ലാസ്സിലെ സ്ത്രീകൾ
ഗർഭം ധരിക്കേണ്ടത്. So in celebrating the marriage, care should be taken to see that the best among men and women are united at the proper age. ഏറ്റവും നല്ല ഐഡിയൽ ഏജിൽ നമ്മളിലെ ഏറ്റവും നല്ല പുരുഷനും നമ്മളിലെ ഏറ്റവും നല്ല സ്ത്രീയും വിവാഹം കഴിക്കണം. വിവാഹം കഴിക്കണം എന്നല്ല, ഇണ ചേരണം. Only this would facilitate the improvement of your race. യൂജനിക്സ് ആണ്, ഹിറ്റ്ലറൊക്കെ നടപ്പിലാക്കിയ ഭീകര സംവിധാനമാണിത്. In other words, according to Plato, the state must act on the same principle in which a breeder of animal proceeds, putting a good sire to as many dames and a good dame to as many good sires as possible. ആനിമൽസിന് നമ്മൾ ബ്രീഡർ ആനിമൽസിന് നമ്മൾ എന്താണ് പ്രത്യുൽപാദനത്തിനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് പോലെ സ്ത്രീകളിലും പുരുഷനിലും കൃത്രിമമായി നമ്മൾ ചെയ്യണം എന്ന് പ്ലേറ്റോ പറയുന്നു. അങ്ങനെയെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ആനിമൽസ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ, ബ്രീഡർ ആനിമൽസ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ സ്ത്രീകളിലും ഇതുപോലെ ചെയ്യണം. അങ്ങനെ നല്ല ഒരു ഐഡിയൽ റേസിനെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് പ്ലേറ്റോ പറയുന്നു. ഇൻ ദിസ് വേ ഫ്രണ്ട്സ്, പ്ലേറ്റോ പൂർണ്ണമായും കുടുംബത്തെ അബോളിഷ് ചെയ്യുന്നു, സ്വകാര്യ സ്വത്തിനെയും അബോളിഷ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു പ്രത്യേകതരം സമൂഹത്തെയാണ് he tries to create a very complicated society. വളരെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടൊരു സൊസൈറ്റിയാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിൽ one confusion is that whether Plato's communism is identical with Marx communism. Friends, there is no connection between Plato's communism and Marx conception of communism. അത് രണ്ടാണ്. മാർക്സിന്റെ സങ്കല്പത്തിലെ കമ്മ്യൂണിസം വർഗങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കലാണ്. പ്ലേറ്റോയുടെ സങ്കല്പത്തിലെ കമ്മ്യൂണിസം വർഗങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അത് തമ്മിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ബന്ധമൊന്നുമില്ല. അത് മാത്രമല്ല, കാൾ പോപ്പർ ഓപ്പൺ സൊസൈറ്റി ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് എനിമീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ പുസ്തകത്തിൽ പ്ലേറ്റോയെ അതിനിശ്ചിതമായി വിമർശിക്കുന്നുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് പ്ലേറ്റോയുടെ യൂജനിക്സ്, ഈ ഐഡിയൽ കപ്പിൾസിന്റെ മേറ്റിങ്ങിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പ്ലേറ്റോ പറയുന്നത് അതൊരു ഭീകര സിദ്ധാന്തമായിട്ടാണ് കാൾ പോപ്പർ പറയുന്നത്. പ്ലേറ്റോ ഒരു ടോട്ടാലിറ്റേറിയൻ കമ്മ്യൂണിസമാണ് പറഞ്ഞതെന്നാണ് കാൾ പോപ്പർ പറയുന്നത്. പ്ലേറ്റോസ് കമ്മ്യൂണിസം ഈസ് എ ടോട്ടാലിറ്റേറിയൻ കമ്മ്യൂണിസം അക്കോർഡിംഗ് ടു കാൾ പോപ്പർ. അതായത് പ്ലേറ്റോയുടെ കമ്മ്യൂണിസം ചില തരത്തിലുള്ള സിമിലാരിറ്റി മാർക്സിയൻ സങ്കല്പങ്ങളുമായി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന സങ്കല്പം, അത് മനുഷ്യൻ ഒരു ഓർഗാനിക് കമ്മ്യൂണിറ്റിയായി ജീവിക്കണം എന്ന സങ്കല്പം പ്ലേറ്റോയിലുമുണ്ട്, മാർക്സിലുമുണ്ട്. മനുഷ്യൻ ഒരു ഓർഗാനിക് കമ്മ്യൂണിറ്റിയായി ജീവിക്കണം എന്നുള്ളത്. പക്ഷേ പ്ലേറ്റോ സ്റ്റേറ്റിന് പ്രാധാന്യം നൽകുന്നു, മാർക്സ് സ്റ്റേറ്റ്ലെസ് സൊസൈറ്റിക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകുന്നു. ഇവ രണ്ടിലും ഉള്ള മറ്റൊരു സാമ്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇത് രണ്ടുപേരും ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇൻട്രസ്റ്റിന് ഒരു പ്രാധാന്യം നൽകുന്നില്ല, അതേസമയം കളക്റ്റീവ് സോഷ്യൽ ഇൻട്രസ്റ്റിന് പ്രാധാന്യം നൽകുന്നു ഇവർ രണ്ടുപേരും. അതാണ് ഒരു സാമ്യം. പക്ഷേ പ്ലേറ്റോയുടെ സോഷ്യൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഗാർഡിയൻ ക്ലാസിന് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ്. പക്ഷെ മാർക്സിന്റെ സോഷ്യൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വർക്കിംഗ് ക്ലാസ്സിന്, സമൂഹത്തിന്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ്. ഇതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട സാമ്യവും ഡിഫറൻസും പ്ലേറ്റോയുടെ ഐഡിയൽ സൊസൈറ്റിയിൽ കമ്മ്യൂണിസം എന്ന സങ്കല്പത്തിൽ. ഫ്രണ്ട്സ്, നൗ ദ ഫ്ലോർ ഈസ് ഓപ്പൺ ഫോർ ഡിസ്കഷൻ. യു ക്യാൻ ഹാവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്.